we will finish the first chapter. Yeah, we finished the first chapter. Last week, we have already finished this one. So this is the key point, key message. Yeah, key message. The highlighted words, a key message. Virtues not broken for the purpose of gain, etc., and rectifying by making amends after being broken by the faults of negligence, etc. So the sila, morality, you have to keep, you have to practice regardless of gain, fame, regardless of life and body. And because of the negligence and because of a lack of the mindfulness, sometimes in case you break the rules, but later you know, oh, I have already broken the precept, then you have to make amends. Then you are pure again. Yeah, you are pure again. And also, if you are really targeting to attain the Nibbana, or at least to reach the jhana state and magga state, you have to avoid the 7 bounds of sexuality as well. And also, if you are really wishing to attain the Nibbana or Magga or Jhana, then you have to make your mind pure. Yeah, you have to make your mind pure by getting rid of such evil things, anger, enmity, etc. In the previous page, we have already talked about that, and are called the entirely untorn, unrent, unblush, and mortal. So this is just the usage, the synonym usage, but what you have to keep in your mind is you don't break, and your morality is pure. Yeah, untorn, unrent, unblush, and immortal. It means your morality is pure. So then you have already fulfilled the morality sila, and you can continue next step, samadhi. Yeah. So yeah, that's a key points in this chapter. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cố gắng kết thúc xong cái chương đầu tiên của Thanh Tịnh Đạo. Tuần vừa rồi thì chúng ta đã kết thúc xong cái phần là Sila Sankile Sahorana. Nguyên cái phần này là cái xương sườn hay là cái điểm mấu chốt của cái phần này. Bởi vì nếu mà giới hạnh không có bị phá vỡ vì cái mục đích là danh lợi, thì lúc ấy và sau khi mà nếu mà trong trường hợp mà người đó phạm giới thì sám hối lúc bấy giờ để làm cho giới trong sạch trở lại, hoặc là cái người đó hoặc là không có vi phạm giới hạnh bởi cái lỗi là do bất cẩn, thì chúng ta cần phải giữ giới cho thật là trong sạch, không có màng đến cái việc là lợi lộc, danh tiếng, hoặc là thậm chí là cả sinh mệnh, hoặc là vì lý do là bất cẩn, hoặc là dễ vui dãi đãi. Có thể là đôi khi vì lý do là dễ vui hoặc là thiếu chánh niệm mà chúng ta vi phạm một cái điều giới nào đó, nhưng mà ngay sau đó chúng ta nhận biết được rằng mình đã phạm một điều giới nào đó và phải sám hối để làm cho giới trong sạch trở lại. Cũng tương tự như vậy, nếu mà chúng ta muốn chứng đắc niết bàn
hoặc là trong trường hợp muốn chứng các cái tầng thiền jhana, hoặc là các cái hoặc là chứng đạo magga, thì chúng ta bắt buộc phải tránh 7 cái trường hợp liên quan đến cái việc là gọi là quan hệ tình cảm. Cái phần mà bảy cái quan hệ tình cảm ở đây thì trong cái buổi học hôm trước thì Ngài cũng đã có đề cập rồi. Ở đây chính xác đó là 7 trói buộc của dục. Và nếu mà chúng ta có cái mong muốn, nếu mà chúng ta thực sự mong muốn là chứng đắc đạo quả niết bàn hoặc là chứng thiền, thì chúng ta bắt buộc phải làm cho tâm của mình trong sạch bằng cái việc thoát khỏi những cái loại phiền não, chẳng hạn như là tham dục, sân hận, hoài nghi, vân vân. Và hãy luôn nhớ trong tâm một điều rằng chúng ta cố gắng hết sức để mà không có phạm giới, làm sao để giới không có bị lũng, bị rách, bị lốm đốm. Thì có như vậy, lúc bấy giờ giới của chúng ta được trong sạch, nghĩa là chúng ta đã hoàn tất cái chặng đường đầu tiên và để sẵn sàng chuẩn bị cho cái bước tiếp theo, đó là tu tập định Samadhi. Yes, so the rest paragraphs, what I thought is not necessary to know. We have already talked about the morality a lot, so that's why we will not go very detailed, and the less paragraphs like here. If you are interested, you can read Agikhandopama Sutta. Yeah. Agikhandopama, very long, Sutta. Yeah. Agikhandopama Sutta. I think you can find in the Vietnamese version. I hope so. And yeah, this is a brief of the Agikhandopama Sutta. So I will not read. And then this is just the sutta. Yeah. So this is let's finish the first chapter. So before making a conclusion of the chapter, what I want you to remember is there are 4 kinds of morality. Yeah, 4 kinds of morality in brief. So after finish this chapter, these 4 kinds of morality you have to remember. If you remember these 4 kinds of morality, that's enough. Yeah. So I will write it here. No, not this one. Yeah. 4 kinds of morality. What is first? Patimokkha Samvara Sila. Yeah. Patimokkha Samvara Sila. And second is Indriya Samvara Sila. And third is Ajiva Parisuddhi Sila. And the fourth is Pajaya Sannesita Sila. Sannesita Sila. These 4 kinds is you can keep in your mind. So what is the Patimokkha Samvara Sila? Actually, we have already talked about that, but I will
I will tell you to keep in mind briefly. So Patimokkha Samvara Sila is a monastic rules for Bhikkhu and Bhikkhuni. Yeah, Bhikkhu and Bhikkhuni, here monks and nuns. But for the lay people, for most of the students in this class, is at least 5 Panchasila. Yeah, before we start the class, you have 5 Panchasila, Panadipada, etc. Yeah, 5 Sila. Yeah, 5 kinds of morality for the lay people at least. If you if you want more to give, then you can give 8 precept, 10 precept, and like that. And then next one is the restraint. Restraint means whenever whatever you do with mindfulness. You have the ability to control your eye faculty, ear faculty, and if you think some kind of objects, some objects can make you arouse your desire, sensual desire, then you avoid it. And some objects can make you aroused to have the hatred in your mind, then you avoid it. So Indriya Samvara Sila, briefly to say, controlling your eye faculty, ear faculty, etc., with mindfulness. So that one also we call the restraint virtue, the virtue of restraint, or Indriya Samvara Sila. Yeah. So this is second. And the third is Ajiva Parisuddhi Sila. Ajiva Parisuddhi Sila is for the monks and nuns. We have already talked about that. In session, the requisites, the honesty we should have. Yeah. For example, I don't have any kind of absorption jhana or any kind of mega state. I didn't reach that, but I pretend. Okay, I will pretend as if I have attained the Nibbana, I have attained the Sotapadimagga, etc., with the purpose of getting requisites or getting offerings from the people. Yeah, from the people. So that, if so, my Ajiva Parisuddhi Sila is not pure. Yeah, it's a dirty. So Ajiva Parisuddhi Sila means right livelihood. Yeah, right livelihood. So for the lay people as well, when you earn money and when you are doing business, you for the Abhidhamma learner, you may sama what is it? Sama Vaja, Sama Kamanda, Sama Ajiva. So 3 virities. Out of 3, Sama Ajiva means you make a business by avoiding false speech, etc. And so this is called the Ajiva Parisuddhi Sila. So you make your business without breaking any morality, any precepts. This is called the Ajiva Parisuddhi Sila. So the last one is Pachaya Sannesita Sila. Pachaya Sannesita Sila, it means when you use that kind of Sila, morality also, we have already talked a lot of time. Here, briefly to say, Pachaya Sannesita Sila, whatever you use, yeah, whatever you use, anything, you use your car, you use your house, you use your small things at home. When you eat, yeah, when you use the water, everything, whatever you are doing, you have to cultivate
you have to cultivate, or you have to review. You have to review all these things with the loving kindness to those who have given you, or who have invented the things. Yeah. So that's why Paccaya Sila is mainly connected with the wisdom, and also loving kindness also included there. So as monks and nuns, whatever we are using, so eating, lying on bed, so everything's supported by lay people. So that's why we have to review ourselves and use this with the purpose to promote and propagate, for the promotion and propagation of Buddha Sasana, and also to practice the meditation, etc. Yeah, not to not for the strength, like a young boy or something like that. So this is called the Paccaya Sila. Whatever we are using, we have to use with wisdom and loving kindness. So if you know all these four kinds of morality or virtue, then you practice it, you live in accordance with these four, your morality is pure. So if your morality is pure, then if you continue to practice the samadhi, your samadhi will develop very quickly. So that's why we give a lot of time in this chapter. Yeah. So I hope you will understand why and how important the morality is. Hello. Một số cái đoạn tiếp theo trong cái chương vần giới thì nó không có quá thật sự là cần thiết, bởi vì chúng ta cũng đã bàn về cái vấn đề về giới vì Sila rất là nhiều trước đây rồi. Nhưng mà ở đây nếu có quý vị nào mà cảm thấy mình có hứng thú để mà tìm hiểu thì quý vị có thể tìm đọc trong cái bài kinh mà tiếng Pali đó là Akikhandho Pamasutta, bài kinh lửa trong Tăng Chi Bộ Kinh thuộc phần đại phẩm. Thì trước khi mà đưa ra cái phần kết luận của cái chương này thì Ngài muốn cho chúng ta nhớ một số cái yếu tố quan trọng, đặc biệt đó là chúng ta nhớ về cái tứ thanh tịnh giới. Tứ thanh tịnh giới thì gồm có 4. Thứ nhất là biệt giải thoát thu thúc giới hay là Patimokha Samvarasila. Thứ hai đó là lục căn thu thúc giới là Indriya Samvarasila. Thứ ba đó là chánh mạng thu thúc giới Achiwa Parisuddhi Sila. Và thứ tư đó là quán tưởng thọ vật dụng giới Bhaccaya Sannistasila. Vậy thì biệt giải thoát thu thúc giới là như thế nào? Thì chúng ta đã bàn về cái vấn đề này rất là kỹ rồi. Tuy nhiên ở đây thì sư sẽ nói cho chúng ta một số cái ý chính. Thì cái biệt giải thoát thu thúc giới là những cái giới mà chỉ dành cho tỳ khưu và tỳ khưu ni, hay là chư tăng và ni. Đối với hàng cư sĩ thì ít nhất là đối với những quý vị học viên có trong lớp học này thì ít nhất là quý vị sẽ phải giữ 5 giới là Panchasila, là 5 cái giới mà quý vị đã thọ vào đầu cái buổi học. Còn nếu trường hợp quý vị muốn thọ nhiều giới hơn thì quý vị có thể thọ 8 giới hoặc là 10 giới. Thứ hai đó là lục căn thu thúc giới Indriya Samvarasila. Ở đây tức là bất cứ điều gì mà chúng ta làm, chúng ta cần phải làm với sự chánh niệm. Chúng ta phải có cái khả năng là thúc liễm hay là thu thúc
kiểm soát các căn giác quan của mình, kiểm soát mắt, tai, mũi, vân vân. Trong trường hợp mà có những cái đối tượng nào đó mà nó xuất hiện ở các căn giác quan và nó khiến cho những cái loại phiền não hoặc là những cái dục tham nó nổi lên, thì lúc bây giờ chúng ta cần phải thúc liễm giác quan hoặc là tránh nó đi. Hoặc là trong trường hợp mà có những cái đối tượng nào đó khiến cho cái sự sân hận khởi lên trong tâm, thì chúng ta cũng cần phải tránh nó đi. Vậy thì lục căn thu thúc giới tức là cái việc mà phải thúc liễm hay là kiểm soát các căn giác quan bằng sự chánh niệm. Thứ ba đó là chánh mạng thu thúc giới Ajiwa Parisuddhi Sila. Tương tự giới này cũng dành cho chư tăng ni. Chúng ta cũng đã bàn luận rất là kỹ rồi, và đặc biệt là trong cái phần mà đề cập đến cái việc tứ vật dụng đó, thì ở đây cái phần này nhấn mạnh đến cái sự chân thực hay cái sự thành thực. Đó là cái yếu tố mà chúng ta cần phải có. Chẳng hạn như nếu mà mình chưa có chứng thiền, mình chưa có chứng đạo quả niết bàn, nhưng mà mình lại giả vờ như thể mình là người đã chứng niết bàn, chứng đắc một cái tầng thánh nhập lưu, hay là chứng thiền, với cái mục đích rằng là sẽ được nhận cái của bố thí cúng dường từ đàn đại tín thí, thì lúc bấy giờ cái chánh mạng thu thúc giới bị bẩn, không có được thanh tịnh. Vậy thì cái chánh mạng thu thúc giới này nó tương ứng với cái việc đó là gì? Chánh mạng. Đối với hàng cư sĩ thì khi mà quý vị làm một công việc nào đó để kiếm tiền, hoặc là có cái công việc kinh doanh của mình, thì quý vị cũng cần phải tránh những cái mánh khóe làm sao mà kiếm tiền một cách là phải tránh cái việc kiếm tiền không có trong sạch. Tránh cái việc mà mình kiếm tiền bằng cái việc mình vi phạm một cái điều giới nào đó, thì đây được gọi là cái chánh mạng. Thứ tư đó là quán tưởng thọ vật dụng giới, là Bhaccaya Sannistasila. Chúng ta cũng nói về cái phần này khá là nhiều rồi. Ở đây gọn lại thì bất cứ điều gì mà chúng ta sử dụng, bất cứ điều gì kể từ chẳng hạn như là xe hơi, nhà cửa, cho đến những cái vật dụng nhỏ bé trong cái ngôi nhà của mình, chẳng hạn như khi mình ăn hay là khi mình sử dụng nước, bất cứ điều gì, thì lúc bây giờ chúng ta cần phải quán tưởng, xem xét những cái những cái vật dụng mà mình thọ nhận với cái tâm từ hướng đến những cái đối tượng mà đã cho mình cái điều đó, hoặc là hướng đến những cái đối tượng mà đã phát minh, phán kiến ra những cái vật phẩm, những cái vật dụng đó. Đó là lý do vì sao mà cái quán tưởng thọ vật dụng giới nó lại liên quan đến trí tuệ và tâm từ. Bởi vì đối với chư tăng ni thì cứ điều gì mà chúng ta sử dụng, là bất cứ cái điều gì mà chúng ta được hỗ trợ từ hàng cư sĩ, lúc bây giờ chúng ta cần phải sử dụng với sự quán tưởng rằng tôi sử dụng cái điều này với mục đích là để duy trì cái thân mạng này, để mà thực hành thiền, để mà phát triển Phật giáo được trường tồn, chứ không phải sử dụng nó vì mục đích là vui đùa hay là hưởng thụ. Vậy thì tất cả những gì mà chúng ta sử dụng, chúng ta cần phải sử dụng với trí tuệ và với tâm từ. Và nếu mà chúng ta biết tất cả 4 cái loại giới này, hay được gọi là nếu mà chúng ta biết nắm vững tứ thanh tịnh giới, và chúng ta thực hành theo tương ứng với chúng, thì lúc bấy giờ là cái giới hạnh của chúng ta nó được trong sạch. Và nếu mà chúng ta tiếp tục thực hành thiền thì để mà phát triển định samadhi, lúc bấy giờ sự định tâm của chúng ta phát triển rất là nhanh chóng. Đó là lý do vì sao chúng ta đã dành ra rất là nhiều thời gian cho cái chương đầu tiên về giới này. Bởi vì Ngài mong rằng là chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng, cái lý do vì sao và cái tầm quan trọng của Sila. Okay, so we have completed the first chapter. So what we are going to talk about is the next chapter is Dutanga Naitisa. Yeah, Dutanga Naitisa.
So altogether, you will have to study 23 chapter. So only one chapter we have finished. Yeah. So better this chapter, Dutenga Nedisa, I will not take a lot of time because this is not the must. Yeah, not the must to do. If you want, or if you want to make your morality, sila, more pure. So just in case you want to make your morality more pure, you need this chapter. Yeah, for the ordinary people, all the practice in this chapter for the ordinary people is very difficult. Yeah, very difficult. But for some people, not very difficult. You will see it. Yeah, you will see it. But if you wish to practice, you can continue practicing the morality by fulfilling this 13 accepted practice. That's why the Buddha laid down for such a person. Yeah, for such a person. But one thing you have to keep in mind is not the must do. But the first chapter, you must, without establishing the morality as a foundation in your practice, then you cannot continue. But without these 13 kinds of accepted practices, you can continue to another level. Yeah, so that's why we will not take a lot of time on this chapter. Yeah, but you should know the Buddha's practice one by one. So that's why we will talk, but not we won't be here long. Yeah, okay. Chúng ta đã kết thúc xong chương đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chương tiếp theo, đó là Duttanga Nidesa, hay là phân tích giảng giải về các cái pháp của hạnh. Vậy thì có tổng cộng chúng ta sẽ phải học 23 chương. Tuy nhiên chúng ta chỉ mới kết thúc một chương mà thôi. Thì ở cái chương này thì sẽ không có tốn quá nhiều thời gian của chúng ta, bởi vì đó không phải là một cái điều bắt buộc mình phải làm. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn làm cho cái giới hạnh của mình nó trở nên trong sạch hơn nữa, thì trong trường hợp đó thì quý vị cần cái chương này. Bởi vì đối với những người bình thường đó, cái việc mà thực hành những cái pháp khổ hạnh này nó rất là khó. Tuy nhiên đối với một số người thì họ cảm thấy không có khó để mà hành theo những pháp này. Tuy nhiên nếu quý vị có cái mong ước để mà thực hành những pháp khổ hạnh thì quý vị có thể thực hành bằng cái việc là thực hành viên mãn 13 cái pháp khổ hạnh mà được Đức Phật đề cập đến, cho những cái được đề cập một cách cụ thể. Tuy nhiên Ngài nhắc lại, những cái pháp tu khổ hạnh này không phải là một cái điều bắt buộc. Nhưng mà cái chương đầu tiên mà chúng ta vừa mới kết thúc xong đó, về giới đó, đó là cái điều bắt buộc mà chúng ta phải thực hành. Bởi vì nếu mà chúng ta không có thiết lập cái giới hạnh của mình như là một cái nền tảng vững chắc thì chúng ta không có thể nào mà tiếp tục việc thực hành của mình. Tuy nhiên nếu mà mình không có thực hành 13 cái pháp khổ hạnh này thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục đến cái mức độ tiếp theo. Cho nên đó là lý do vì sao mà cái chương này sẽ không có tốn nhiều thời gian của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải học qua để mà mình có thể nắm được là những cái lời dạy của Đức Phật từng bước như thế nào. Okay. So here Duttanga Nidesa, the ascetic practices. Now, while a meditator is engaged in the pursuit of virtue, so actually this is a continuation of the first chapter about the virtue morality. Yeah, he should set about undertaking the ascetic practice
in order to perfect those special qualities of pureness of wishes, contentment, etc., by which the virtue of the kind already described is cleansed. So this sentence means if you keep practicing the ascetic practice, your virtue or morality, sila, is clean, cleansed or pure. So, but without this kind of ascetic practice, we have already talked about the 4 kinds of morality. If you practice, no problem, you don't need. But if you wish to more and more pure of your morality, then you can keep practicing this kind of 13 ascetic practice. For when his virtue is thus washed clean of stains by the waters of such special qualities as the pureness of wishes, contentment, effacement, seclusion, dispersal, energy, and modest needs, it will become quite purified. So this is our purpose, to get our morality quite purified, and we can practice the ascetic practices. His vows will succeed as well, and so when his whole behavior has been purified by the special quality of blameless virtue and vows, he has become established in the first 3 of the Asian Noble One's heritages. He may become worthy to attain to the 4th called delight in development. We shall therefore begin the explanation of the ascetic practice. So, briefly to say, if you wish, or if you have if you think you have the ability to practice, this ascetic practice is very strong, very strong. So if you want to continue, even though it's very strong, if you want to continue practicing and you practice well, then your morality, virtue, or sila will be more and more purified. So that's why the Buddha laid down the 13 kinds of ascetic practice. Chúng ta tiếp tục đến cái chương này. Đó là thực ra thì cái phần này cũng có gọi là tiếp tục, nó có liên quan đến cái chương giới chúng ta đã học. Vậy thì khi mà một thiền giả theo đuổi cái con đường giới thì vị ấy nên khởi cái sự thực hành khổ hạnh để mà kiện toàn các cái đức đặc biệt, chẳng hạn như là ít muốn hoặc là biết đủ, vân vân. Nhờ đó mà giới như đã mô tả được thanh tịnh. Thì nếu mà chúng ta thực hành những cái pháp tu khổ hạnh Đuttanga thì cái giới hạnh của chúng ta sẽ trở nên thanh tịnh hơn, trong sạch hơn. Tuy nhiên trong trường hợp mà nếu mà chúng ta không có thực hành ở Đuttanga, mà đặc biệt là nếu mà chúng ta thực hành theo tứ thanh tịnh giới một cách là cẩn thận thì điều đó cũng đủ. Nhưng trong trường hợp nếu mà chúng ta muốn giới của mình trở nên thanh tịnh hơn nữa thì chúng ta có thể thực hành 13 cái pháp khổ hạnh này. Và vì khi mà giới của vị ấy đã được thanh lọc khỏi những cái ô nhiễm bằng những thứ đức như thiệu dục, tri túc, viễn ly, độc cư ở những trú xứ vắng, tinh cần, ít nhu cầu, thì giới sẽ trở nên hoàn toàn thanh tịnh. Vị ấy sẽ thành tựu tất cả những ước nguyện của mình. Thì đây chính là cái mục đích vì sao mà chúng ta cần phải thực hành để mà cho giới hạnh của mình được trong sạch. Và khi mà toàn thể con người đã được thanh lọc bằng cái công đức giới và ước nguyện và đã an trú trong 3 thánh tài đầu tiên thì vị ấy bây giờ có thể xứng đáng đạt đến cái gia tài thứ 4 được gọi là sự hân hoan trong tu tập. Bởi vậy cho nên là chúng ta sẽ khởi sự giải thích các cái pháp tu khổ hạnh.
Thì về cơ bản mà nói gọn lại, nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình có khả năng để thực hành các cái phép tu khổ hạnh thì chúng ta có thể thực hành và tiếp tục thực hành như vậy. Lúc bấy giờ giới hạnh của mình sẽ trở nên hoàn toàn thanh tịnh và trong sạch. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật đã liệt kê ra 13 cái phép khổ hạnh. So the Pali words I highlighted here is the special qualities, special qualities of the Dhamma practitioner. Dhamma practitioner. If you want to know how he is or how she is, and you can investigate it, whether he or she has such a kind of special qualities. As monks and nuns especially, if he or she has the pureness of wishes, and if he has the contentment, effacement, seclusion, dispersal, energy, and here energy means always trying hard in practicing meditation. Energy, not other kinds of energy. And modest needs. And as monks and nuns, we need some requisites, but not more than what we should have. So here in Pali, abhijjhata. The abhijjhata is a pureness of wishes, and santotita, contentment, and sanlika is effacement, and paviveka is a seclusion, and pajaya is the dispersal, and viriya ramba. Viriya ramba is energy. So energy alone you will not understand. So energy means I have already talked about that, and always trying hard or striving in practicing meditation. It is energy. And modest need, subharada. Subharada. So this is the modest needs. So this is the special qualities of the real Dhamma practitioner. Ở đây thì sư có bôi đậm màu xanh một cái câu tiếng Pali để mà nhấn mạnh đến những cái phẩm chất của một hành giả thứ thiệt. Thì nếu mà chúng ta muốn biết thử là liệu cái vị đó có phải là một hành giả thứ thiệt hay không, thì chúng ta có thể là tìm hiểu hay là thẩm sát điều tra xem dựa trên một số cái tiêu chuẩn hay là một số cái đặc tính này. Chẳng hạn như nếu mà vị đó có cái gọi là có cái tinh thần đó là thiểu dục, tri túc, viễn ly, độc cư, thích ở những chỗ vắng vẻ, rồi tinh cần, rồi ít nhu cầu, vân vân, thì đó là những cái phẩm chất đặc biệt của một vị hành giả thứ thiệt. Thì đối với chư tăng ni mà nói thì chư tăng ni cần tứ vật dụng, tuy nhiên không có thọ nhận nhiều hơn những gì mà mình nên có. Mình cần phải học mình cần phải trau dồi cái phẩm chất đó là thiểu dục và tri túc biết đủ. Một số cái từ chẳng hạn như là abhijjhata ở đây tức là thiểu dục, rồi santutthita đó chính là tri túc, rồi salekha tức là viễn ly, độc cư, bhaviveka là độc cư, rồi bhakkshaya là thích ở những chỗ vắng vẻ, viriyarampa tức là cái sự tinh cần. Tinh cần ở đây tiếng Anh họ dịch là energy, mình không có dịch là năng lượng, mà mình phải hiểu đó là cái sự nỗ lực, cái người đó luôn luôn cố gắng hết sức mình để mà thực hành thiền. Rồi saparata chẳng hạn như là cái phẩm chất là ít cái nhu cầu, vân vân. Vậy thì đây, tất cả những cái điều này là những cái phẩm chất của một hành giả thực sự. Yes,
So what are the 13 kinds of ascetic practices? 13 kinds of ascetic practices have been allowed by the Blessed One to cleanse men who have given up the things of flesh and regardless of body and life are desirous of undertaking a practice in conformity with their aim. They are the refuse wreck whereas practice. This is the first practice. So refuse wreck whereas practice in Pali is Pansu Kuli Gangan. So you will have to learn later in detail. Yeah. So here I will not explain detail because after that you will have to learn here one by one. There's a detailed explanation. So refuse wreck whereas practice and this is the first practice, and second is the triple rope whereas practice in Pali Te Chiwari Gangan, and later you will have to learn one by one translation as well, but here is just as a content, yeah, contents. The triple rope whereas practice, and next one is the alms food eaters practice, and next one in Pali is Pinda Pati Gangan. It's a golden arms round, yeah. In Vietnam also, I think in Myanmar there are a lot of monks that are going out for food. So this one also a kind of ascetic practice. And next one is house to house seekers practice in Pali Sabrana Chari Gangan Sabrana Chari Ganga. And next one is one sessional practice. One sessional practice in Pali Eka Sani Ganga. Eka Sani Ganga. So Eka Sani Ganga is practice in many monasteries in Myanmar. It's only one meal, yeah, only one meal, no breakfast, no dinner, only lunch, yeah. Even in that kind of ascetic practice, there are a lot of rules you will have to learn later. And next one is the bowl food eaters practice. Here, bowl food eaters practice Pata Painti Ganga. So Pata Painti Ganga, you know, when you are offering foods to the monks, you give a lot of curry on the table. You lay the curries on the table, but Pata Painti Ganga is with the bowl. You put inside the bowl. As the monks must eat everything he receive in the bowl. Yeah, only that. Yeah, he should not say I want this, etc. Yeah, so you have to learn later in detail. Next one is the later food refusers practice. The later food refusers practice in Pali is Kalupicha Bati Gangan. Kalupacha Bati Gangan. Later food refusers practice. You know, here sometimes the translations are quite funny, but I'm not blaming. I also don't know how to translate it. You know, it's a very difficult to translate from Pali to English. Here, later food refusers practice only this English you will not understand. Yeah, and also even in Pali, only this Pali words you will not understand without further explanation. So later food refusers practice, for example, so you offer the food to me, and then I'm eating. Then I say, when you offer more, Bande, take more rice. That's enough. I'm full. But later,
maybe some reason the curry is good, nice, good, very delicious. I want more. Hey, please give me some more rice. I have already refused. I'm enough, but I want more. So then it's a breaking of this kind of ascetic practice. Yeah. So if you have already said, that's enough, I'm full, then you are not allowed to eat more than that. So later food refusers practice. And next one is the forest dwellers practice. This is Aranyik Gangan. Aranyik Gangan. Aranya means a forest, yeah. Forest dwellers practice. This one also is very difficult if the place is really in the wine forest, yeah. Thick forest is a very difficult. But and also about this, what is forest? Yeah, what is the measurement of the forest? You have to learn later. And next one is the tree root dwellers practice. Tree root dwellers practice in Pali is Roka Muli Gangan. Maybe in Asia, it looks not very difficult, but in Europe, in Europe is the weather is quite cold. Then you cannot live. You cannot practice. Yeah, tree root dwellers practice now. Yeah, and next one, the open air dwellers practice in Pali is Abokasi Gangan. Abokasi Gangan. So that one as well, maybe in Asia, in the there are a lot of forests, you can stay there, but in here, it's not possible, I think so. And next one is the carnal ground dwellers practice, graveyard, yeah. Carnal ground dwellers practice in Pali, Sosani Gangan. And next, the any bad users practice. Any bad users practice is Yatha Sandati Gangan. Yatha Sandati Gangan. So Yatha Sandati Gangan means, for example, when you are going to monastery and the host monk will tell you, hey, you have to sleep there. You have to sleep there. Then that place is not very nice. You don't like. But I don't want to sleep on this bed or something like that. You refuse that, and then you break that kind of ascetic practice. So if you are bound, if you are given promise to practice such a ascetic practice, you are not allowed to refuse. You have to accept whatever the host monks give you. So this is this ascetic practice, any bad users practice. And the last one is the siddhas practice, Neseji Kangan. Neseji Kangan. So this is the siddha practice all the time. He does not lie down, only sitting. And also in such a practice is a very well known to some Buddhist monks in Myanmar. And they always sitting. They had never lie down after practicing this ascetic practice. They always sitting on the chair or on meditation posture, on walking, never lying down the whole life. Yeah. So this is the practice of the Neseji Ganga. So there are 13 kinds of ascetic practice. So one thing you should not forget is this practice is not a must do, not a must.
if you want, yeah, if you want to practice such a kind of difficult practice and to make your morality purified, and then you can practice. So without this 13 kind of practice, you continue to the samadhi, morality, no problem. Yeah, no problem. But if you wish, or if you want to practice, or if you want to live by practicing this practice, no problem. Anyway, the Buddha appreciate if you can practice these 13 kinds of ascetic practice. Yeah. Vậy thì 13 cái pháp tu của hạnh là như thế nào? Đầu tiên đó là hạnh phóng tạo y. Hạnh phóng tạo y tiếng Pali đó là Samsukulikangang. Chúng ta sẽ học chi tiết về cái hạnh phóng tạo y này sau. Đó là lý do vì sao mà sư không có giải thích nhiều ở cái phần này. Thứ hai đó là hạnh ba y. Tiếng Pali đó là Techiwarikangang. Chúng ta cũng sẽ học sau. Hạnh thứ ba đó là hạnh khất thực. Ở hạnh khất thực tiếng Pali đó là Pindapatikangang. Ở Việt Nam và ở Myanmar thì có rất là nhiều vị tăng đi khất thực. Hạnh thứ tư đó là hạnh khất thực từng nhà. Tiếng Pali đó là Sasanatakkasila. Hạnh thứ năm đó là nhất tọa thực. Tiếng Pali là Ekasanikkangang. Đây là cái pháp thực hành mà có rất là nhiều, mà được thực hành ở rất là nhiều thiền viện ở Myanmar. Đó là khi mà các vị chỉ dùng duy nhất một bữa một ngày mà thôi, dùng một bữa duy nhất vào buổi trưa, không có dùng bữa sáng, không có dùng bữa tối. Và cái nhất tọa thực này đó, cái hạnh nhất tọa thực này nó có nhiều cái điều luật đi kèm mà chúng ta sẽ học sau. Hạnh thứ sáu đó là hạnh ăn trong bình bát. Thì khi mà một cái người nào đó, khi mà ví dụ khi mà một Phật tử mà cúng dường thực phẩm lên vị tăng, thì lúc bấy giờ thì họ để cà ri, chẳng hạn như họ để cà ri ở trên bàn. Thì lúc bấy giờ thì nếu mà vị nào mà không có thực hành cái hạnh này đó, thì vị đó có thể ăn những cái món ăn được bày ở trên bàn, nhưng mà được dâng cúng cho vị đó. Tuy nhiên đối với vị nào mà thực hành cái hạnh chỉ ăn trong bình bát thôi, thì vị đó chỉ được phép ăn những gì mà được cúng dường, được bỏ vào cái bát của mình mà thôi. Và vị đó không có thể nào nói rằng là tôi muốn ăn cái này, tôi muốn ăn cái kia, không thể. Hạnh thứ bảy đó là hạnh không có để dành đồ ăn, hay là không có nhận đồ ăn sau khi mà đã ăn xong. Ở đây mà tiếng Pali của cái hạnh thứ bảy đó là Kalupakchapatikangang. Đôi khi cái phần chuyển ngữ nó hơi thú vị một chút xíu, nó hơi buồn cười một chút, nhưng mà ngài cũng không có thể nào mà phàn nàn hay là chỉ trích được, bởi vì đôi khi nó rất là khó dịch từ Pali sang tiếng Anh. Cái việc mà mình đọc chữ tiếng Anh thôi đó, mình cũng không có thể nào hiểu được, mà trong trường hợp mình đọc chữ Pali thôi đó cũng rất là khó để hiểu, nếu mà không có cái phần giải thích đi kèm theo. Thì cái hạnh thứ bảy, hạnh không có để dành đồ ăn là như thế nào? Có nghĩa rằng là khi mà một vị nào đó dâng vật thực cho một vị tăng, mà vị tăng vị tăng nói rằng là chẳng hạn như là dâng cơm đi, vị đó nói rằng là cái phần cơm này là đủ rồi, tôi no rồi. Nhưng mà một lát sau, chẳng hạn như cà ri nó ngon quá, nó hấp dẫn quá, vị này muốn dùng thêm cơm, vị này mới nói rằng là tôi muốn dùng thêm cơm. Thì lúc bấy giờ là vị này đã đứt giới này rồi, bởi vì vị này trước đó đã từ chối cái việc là nhận thêm cơm, nhưng mà bây giờ vì lý do là cà ri hay là món ăn đó nó ngon thì lại muốn ăn thêm cơm, thì lúc bấy giờ vị này đã phá giới. Vị này không có được phép ăn thêm bất cứ cái điều gì
ngoài những cái thứ mà mình đã nhận. Rồi hạnh thứ 8 đó là hạnh ở rừng. Tiếng Pali là Aranyikanga. Trong tiếng Pali cái chữ Aranya nó có nghĩa là rừng. Cái hạnh này rất là khó để thực hành, đặc biệt là đối với những cái khu rừng rậm. Vậy thì cái khu vực như thế nào được xem là một cái khu rừng thì chúng ta sẽ học ở phần sau. Hạnh thứ 9 đó là hạnh ở gốc cây. Tiếng Pali đó là Rukkha Mulikangang. Có thể cái hạnh này có thể thực hành ở châu Á, tuy nhiên ở châu Âu á, vì thời tiết nó khá là lạnh cho nên là không có thể nào mà thực hành được. Hạnh thứ 10 ra là hạnh ở giữa trời. Tương tự, cái pháp thực hành này có thể thực hành ở châu Á, bởi vì châu Á có rất là nhiều cái khu rừng. Tuy nhiên ở châu Âu thì có vẻ như là bất khả thi. 11 đó là hạnh ở nghĩa địa. Pali là Sasanatakkasila. Hạnh thứ 12 đó là hạnh nghỉ chỗ nào cũng xong. Thì và tiếng Pali của nó là Yatha Santhatikkanga. Có nghĩa là khi mà một vị đến một cái thiền viện hay một trú xứ nào đó mà chư tăng ở đó bảo rằng là quý vị có thể ngủ ở đây, thì nếu mà cái vị tăng khách đó trả lời rằng là thưa Bante, con không có thích cái chỗ này, con không có muốn, con không có thích, vị này từ chối, thì lúc mà từ chối như vậy tức là vị này đã phá đi cái hạnh mà mình đang, có nghĩa là đang phá đi cái giới thứ 12 này. Nếu mà chúng ta đã nhất quyết, đã hứa là sẽ thực hành những cái pháp tu của hạnh tu tăng gá thì chúng ta không có được từ chối, mà chúng ta phải chấp nhận bất cứ nơi nào mà chư tăng, hoặc là bất cứ cái chỗ nào mà chúng ta được chỉ định. Và hạnh thứ 13 đó là hạnh ngồi, không có nằm. Thì một vị mà cái vị nào mà thực hành cái hạnh ngồi đó thì chỉ ngồi mà thôi, không có nằm trong suốt cuộc đời mình. Và ở Myanmar có rất là nhiều vị tăng nổi tiếng thực hành cái hạnh này. Họ luôn luôn ngồi, có thể là ngồi trên ghế, ngồi hoặc là ở trong cái tư thế đứng, hoặc là họ ngồi ở trong cái tư thế thiền tọa. Tuy nhiên họ không có được nằm trong suốt cuộc đời của mình. Vậy thì về cơ bản vừa rồi là đề cập khái quát về 13 cái pháp tu khổ hạnh. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta không có nên quên, đó là những cái pháp tu khổ hạnh này không phải là một cái điều bắt buộc phải thực hành. Nếu mà chúng ta muốn thực hành những cái pháp tu khó nhằn đó với cái mục đích là giúp cho cái giới hạnh của mình nó được trong sạch, được thanh tịnh, nếu mình cảm thấy mình có thể thực hành thì mình có thể thực hành. Tuy nhiên 13 cái pháp tu khổ hạnh này không phải là cái điều bắt buộc. Bởi vì nếu mà mình không có thực hành 13 cái pháp này, mình vẫn có thể tiếp tục thực hành định samadhi, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên nếu mà chúng ta muốn sống bằng cái việc mà thực hành 13 cái pháp tu khổ hạnh này thì cũng không có vấn đề gì cả. Mà thực chất á, thì Đức Phật tán thán, Đức Phật ca ngợi những ai mà có thể thực hành 13 cái pháp này. Bởi vì ngay từ cái lúc nãy Hasu có quên dịch cái đoạn đầu tiên đó là Đức Thế Tôn đã cho phép thực hành 13 cái pháp khổ hạnh cho những thiện nam tử đã từ bỏ chuyện xác thịt và không có kể thân mạng, mong muốn tu tập phù hợp với cứu cánh giải thoát. Okay, so next time we will continue to the one by one explanation of the 13 State Pariyati. Yeah, so I will stop here. We'll continue next week. We'll talk about the Pansukuliganga Katha. Yeah. Yes. Vậy thì tới thì chúng ta sẽ học về cái phần giải thích từng từ của 13 cái pháp khổ hạnh này. Thì sẽ tiếp tục vào tuần tới.
Buổi học ngày hôm nay xin được kết thúc ở đây. Tới phần hồi hướng và chia phước, xin mời quý vị chúng ta cùng chú tâm và chánh niệm để hướng tâm theo. Okay, let's make share and merits. Edawadaja amehi sambandam punya sambada sabbe dewa numodandu sabbe nara numodandu sabbe sada numodandu sabba sambadi sediya kada ame yampunya dukara aja saduka Ponyene dena nibbana sigamba poma de maya dancha punya mayande ma pawesuti subanina de sabedam pamodedoa de sabedam pamodedoa sugan labandu sabana Imina punya kamina mame bala samagamo sadan samagamo hodu ya wanibana badiya kayina waja chedina pamadina mayagada ajayang kamami bandi puripanya dadagada Idame punya aswakya waha hodu Idame punya nibbanasa bhajiyo hodu Imame punya bagan sabasadanam bhajimi Idano nyadina hodu Sukhida hodu nyadayo Idano nyadina hodu Sukhida hondu nyadayo idano nyadina hondu Sukhida hondu nyadayo Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much for your teachings today, Bhante. See you next week. Welcome, see you next week. Thank you, Bante. Okay, bye bye. Con cảm ơn cô Hasu đã truyền gửi cho con.